Kia school. Relative pronouns. Relative pronouns. Who, whom, which, whose, where, when. Ce sont des pronoms qui remplacent une personne, reliés des phrases simples comme par exemple « C'est cette jeune femme qui m'a parlé la semaine dernière » peut devenir un peu compliqué en anglais si on n'utilise pas les bons pronoms relatifs. L'antécédent est le mot que le pronom relatif remplace. En anglais, on dit a relative pronoun is a pronoun that introduces a relative clause. Relative pronouns relate to the word that it modifies or describes. We use relative pronouns after a noun to make it clear which person or thing we are talking about. There are 6 relative pronouns with that we are going to focus on: who, whom, where, when, whose, which, and that. Who, par exemple, utilisé uniquement pour des personnes. Exemple: He's the man who found me yesterday. He's the man who found me yesterday. On utilise who lorsque l'antécédent est un humain. Exemple: The man who swims there is my neighbor. The man who swims there is my neighbor. Il peut être pronom interrogatif. L'ordre des mots est le même que pour une phrase affirmative. Who is going to do the dishes? Who is going to do the dishes? Il peut être pronom relatif sujet. Par exemple, I'll help Sonia who is doing her homework. I'll help Sonia who is doing her homework. Another example, Albert Einstein, who discovered the theory of relativity, was a great physicist. Albert Einstein, who discovered the theory of relativity, was a great physicist. Whom, en français, c'est que. Il est aussi utilisé quand on parle de personne, mais sous forme de que. Exemple: He's the man whom I met yesterday. He's the man whom I met yesterday. Il est l'homme que j'ai rencontré hier. On le retrouve souvent après to. On utilise whom lorsque l'antécédent est humain et complément. Exemple: The guy whom I have given my keys to is my son. The guy whom I have given my keys to is my son. Qui veut dire I have given my keys to the guy. I have given my keys to the guy. C'est un pronom relatif complément d'objet direct ou indirect. Whom did you see at the party? Whom did you see at the party? Another example: My sister consulted an astrologer whom she met last month. My sister consulted an astrologer whom she met last month. Another example: Mark is the farmer
from whom I bought these delicious apples. Mark is the farmer from whom I bought these delicious apples. Maintenant, which pour des animaux ou des choses. Exemple. This is the house which I bought. This is the house which I bought. On utilise which lorsque l'antécédent n'est pas humain. Exemple. The car which is red is mine. The car which is red is mine. Attention. Un pronom relatif peut suivre un lieu et être which, mais dans ce cas, le pronom relatif est sujet. Exemple. The house which is over there is mine. The house which is over there is mine. Qui veut dire the house is mine. Whose, qui veut dire en français dont, ou bien de qui à qui. Un peu plus compliqué à maîtriser. Exemple. He's the man whose wife died last year. He's the man whose wife died last year. Il est l'homme dont la femme est morte l'année dernière. On utilise whose lorsqu'il y a un lien d'appartenance entre les termes qui encadrent le pronom. Exemple. The man whose wife is next to you is a policeman. The man whose wife is next to you is a policeman. It is the man's wife. It is the man's wife. Alors, c'est un pronom possessif qui indique à qui quelque chose appartient. Il est suivi d'un nom. C'est la forme possessive de who. Exemple. Whose dog is barking outside? Whose dog is barking outside? À qui appartient le chien qui aboie dehors? Un autre exemple. George, whose car is so strange, is my cousin. George, whose car is so strange, is my cousin. Now, where. On utilise where lorsque l'antécédent est un lieu. Exemple. The town where I live is very green. The town where I live is very green. Maintenant, when. On utilise when lorsque l'antécédent est une date, une période ou l'expression d'une durée. Exemple. He was born on the day when Princess Diana died. He was born on the day when Princess Diana died. Remarque. Whose n'est jamais suivi d'un article. Exemple. J'ai un ami dont la sœur est pianiste. En anglais, ça va nous donner comme ça. I've got a friend whose sister is a pianist. I've got a friend whose sister is a pianist. Alors, cette phrase, whose sister, et non pas whose the sister. Donc, l'article défini n'existe pas. Bien sûr, si whose est suivi d'un article, on ne faut pas mettre whose après THE. Attention, whose apostrophe S, ce n'est pas le cas possessif de who, qui est whose. Les pronoms possessifs ne prennent jamais d'apostrophe. It's, yours, his, etc. Whose apostrophe S signifie who is. For example, we say, par exemple, on dit who's this girl with the green skirt? Who's this girl with the green skirt? Ou bien, whose signifie who has. Who's eaten my breakfast? Who's eaten my breakfast? Ou bien, who has eaten my breakfast?